So in the first part of the test, I'm going to ask you some questions related to you, to your daily life. And so now let's just talk about cars. So do you like to travel by car? I like to travel by car very much because they are air conditioned and it actually gives me cover when it rains. So I don't have to wear a raincoat. Okay. So did you enjoy traveling by car when you were a kid? Of course, yes, because the seats are more comfortable than motorbikes. Okay, so what types of cars do you like? I like Mercedes and Rolls Royce. Okay. Why? What is the reason why you chose those cars? Because the reason is because the Mercedes is for the speed and luxury, and the Rolls Royce for the ultimate super rich luxury. Okay. So do you prefer to be a driver or a passenger? I prefer to be a passenger. Why? Tell me the reason. Because if we drive luxury cars, the driver won't have access to many luxuries that the car offers. The most luxury part is at the back seat of the car. Okay, good. So what do you usually do when there is a traffic jam? I would listen to music or sleeping if there is a traffic jam. Oh, okay. So now let's just talk about computers. And so do you like to use computers? Of course, yes, because they can give me access to a lot of information and everything I want to know. Okay. When do you have to use computers? I have to use computer for school work and when I listening to music or play video games. So when was the first time you used a computer? I first used my computer when I was 5. Okay, so what would your life be like without computers? My life would be really hard without a computer. Okay, anything else that you want to add? And I would have to go to my friend's house to ask them some questions. Okay, good job. So now let's move on to the IELTS speaking part 2. In this part, I'm going to give you a topic, and you're going to have to talk about this topic in 2 minutes. You're going to have 1 minute for your preparation. So do you understand? Yes. Okay, so here is your speaking part 2 topic. You can use your pen to take note on your piece of paper. Right, okay. Your 1 minute of preparation start now. Okay, so I see you're done. So now let's get started. Yeah, 1, 2, 3, go. One of the movie actor from US, which is very popular, is Joe Pesci. He acts as Harry along with Daniel Stern is Mark, also known as the Wet Bandit in Home Alone 1 and 2. I like him because he acts very well and he is really funny to watch his films as the robbers. And that makes the overall the movie better than expected. Okay. So when was the first time you met him? You knew him? I knew him when I watched Home Alone, the series. So what do you like the most about him? I like the most about him was because he was ridiculous when he failed, which is dropped by Kevin McAllister. What is his greatest achievement that you are impressed with? His most impressive is that he managed not to drop F-bombs when acting Home Alone, because he dropped them a lot on other movies. So is there any of your friends who like him just like you? I don't think so, because they would like
the actors in Vietnam more. Okay. Rồi, good job ha. Rồi, thank you Khôi. Thank you for taking part in the IELTS speaking. Rồi, thì bây giờ thầy sẽ đưa ra một vài gợi gọi là nhận xét dành cho Khôi ha về cái bài nói của mình để giúp cho mình có thể làm tốt hơn. Rồi, đầu tiên là ở part 1. Thực ra là đó là những cái câu hỏi nó khá là bình thường, đó là đời thường đúng không? Thì thầy cũng kỳ vọng á là Khôi sẽ đưa cho thầy một cái câu trả lời nó sẽ đầy đủ hơn, nó sẽ trọn vẹn hơn một xíu. Tức là khi mà mình trả lời cố gắng là mình sẽ có câu trả lời chính ha, gọi là main idea, xong rồi mình sẽ phải có phân tích, mình sẽ phải có ví dụ ha, mình phải có mở rộng ra cái câu trả lời đó của mình. Thường là thầy thấy có nhiều câu á cô chỉ mới trả lời được cái câu hỏi thôi chưa có mình mở rộng ra, nên là thành thử ra đó là một cái mà nhiều khi nó ảnh hưởng đến. Thứ nhất đó là cái fluency và coherence. Trong cái mục coherence nó có một cái mục gọi là develop topics fully, có nghĩa là phát triển cái ý tưởng một cách trọn vẹn. Thì thành ra là câu trả lời mình nó ngắn quá, nên là thành ra là nó sẽ không có được cao điểm ở cái phần đó. Và thiệt ra nha, một phần nào đó khi mà câu trả lời mình chưa đủ dài á, thì từ vựng với lại ngữ pháp cũng sẽ không có được nâng ben lên. Tại vì thường là hai cái kỹ năng đó sẽ đi cùng với lại coherence luôn ha. Rồi, đó là lý thuyết thôi. Thì bây giờ ví dụ nè, đó giống như nãy thầy hỏi Khôi là về cars đi. Thầy hỏi Khôi là what types of cars do you like? Đó thì Khôi nên nhớ luôn là mình phải đưa ra được thứ nhất là loại xe mình thích. Nãy là Khôi nói là mình thích Mercedes đúng không? Với lại Rolls Royce. Rolls Royce thì nên đưa ra luôn lý do cho thầy. Lý do tại sao mình lại thích những xe đó, và nếu được thì mình bổ trợ thêm thông tin nữa. Thật ra thì tôi biết vậy thôi, thực ra giá những cái xe đó nó hơi mắc một xíu, nó hơi khó để cho tôi có thể pursue được ha, có thể theo đuổi được cái đó. Tức là câu trả lời mẫu đó sẽ thường là sẽ có 3 phần. Thứ nhất là cứ nhớ đưa ra câu trả lời, xong rồi đưa ra ví dụ phân tích, xong rồi nhớ là đưa ra một thông tin bổ trợ thêm nữa ha. Rồi về phát âm thì cũng có, nói chung là phát âm của Khôi là tạm ổn nha, có một vài cái chữ mình đọc nó chưa hơi tròn một xíu để cho giám khảo dễ nhận ra thôi. Thực ra thầy vẫn có thể dễ dàng nhận ra những cái âm phát âm của Khôi, chỉ có những cái âm nó chưa hơi tròn một xíu ha. Đó, đọc lại với thầy cái chữ mưa thử xem. Rain. Rain, nhớ thêm cái âm đuôi n nhiều hơn một xíu. Rain ha. Rồi cái chữ giao thông là Traffic. Đúng rồi, traffic ha. Ok, cái chữ âm a cho nó tròn hơn ha, traffic. Đó. Rồi về ngữ pháp thì ok ha. Ngữ pháp thì thầy thấy là Khôi có sử dụng nhiều những cái liên từ nè. Đó, cố gắng là nhớ làm thêm nhiều giúp thầy những cái mệnh đề quan hệ để cho cái câu của mình nó được tròn ý hơn. Đó. Rồi về từ vựng, nói chung là nó nằm ở mức gọi là nói chung là ở mức gọi là nó cũng gọi là acceptable, ở mức gọi là chấp nhận được đối với những từ vựng gọi là trong chủ đề. Nhưng mà như thầy nói rồi đó, tại vì cái topic của mình nó chưa được phát triển một cách tròn vẹn nhất, nên là thành ra là những cái từ vựng với ngữ pháp cũng chưa có cái cơ hội để xuất hiện nhiều hơn của mình. Rồi thì tóm lại nha, nói chung là thầy thấy là ở đây Khôi cố gắng cứ nhớ là phải phát triển câu trả lời của mình một cách đầy đủ hơn thì tự động điểm của mình sẽ cao hơn, cũng như là chuẩn chỉnh lại một xíu về phát âm. Thực ra phát âm nó Khôi là nó vẫn ổn nha, nhưng mà cố gắng đọc cho nó tròn hơn một xíu để cho nó on point hơn. Rồi chắc là do cái action đó. Cũng đúng. Rồi thực ra action cũng vẫn ok mà ha, cái phát âm chỉ cần cố gắng tròn lại một xíu thôi ha. Rồi thì thầy nghĩ là level của Khôi đang dao động tầm ở mức gọi là 5 chấm ha, tầm ở mức là 5 chấm. Đó, ok Khôi ha. Đó, good job. Thank you for being here today. Ok. Rồi. IELTS Fighter, tiên phong phổ cập IELTS cho người Việt.